Good afternoon and welcome to the Midday News. I am Kayode Adebayo. The electricity workers under the joint umbrella of the National Union of Electricity Employees and Senior Staff Association of Electricity and Allied Companies have suspended the industrial action they embarked upon due to some lingering disagreement between them and the federal government. According to reports, the Minister of Labour and Employment, Dr. Chris Ngigi, summoned an emergency conciliation meeting between the federal government and the electricity workers to resolve the issues that precipitated the industrial action. Following the intervention of the issues are the alleged contravention conciliation meeting between the According to a report, the Minister of Labour and Employment, Dr. Chris Ngigi, summoned an emergency conciliation meeting between the federal government and the electricity workers to resolve the issues that precipitated the industrial action. Following the intervention of the issues are the alleged contravention in their conditions of service and career progression, stigmatization of electricity staff by the Office of the Head of Service of the Federation, and refusal of the market operators to refund the payment of entitlement of former staff of the Power Holding Company of Nigeria as agreed in the December 2019 agreement. Speaking with journalists on the suspension of the strike after the meeting, the president of the NUEE, Comrade Joe Ajaero, expressed hope that the federal government will act in good faith on the issues in dispute which have lingered for years to a very dangerous point. He added that NUEE would take a pause on the industrial action and wait for 2 weeks as agreed in the meeting for the government to address the grievances. Meanwhile, Nigeria has recorded over 3 billion naira losses over the strike action embarked upon by electricity workers. Nigerian Bulk Electricity Trading PLC disclosed this, adding that the national grid crashed to 0 megawatts, throwing businesses and homes across the country into darkness. The latest grid collapse, nearly the 10th this year, is coming amid high cost of diesel, which is already hovering above 800 naira per litre, as well as increasing cost of premium motor spirit, despite the over 5 trillion naira subsidy currently being paid by the federal government. It further stated that electricity invoices in the country is average of 60 billion naira monthly from the national grid, translating to about 720 billion naira every year, with existing subsidy being incurred by the federal government. However, the Minister of Power, Abubakar Aliyu, assured that every necessary ingredient has now been obtained to resolve the problem, as his ministry was working around the clock to improve the situation. The minister also referred that Federal Executive Council approved 2.7 billion naira, the revised estimate for the updated rates of building structures of compensation and resettlement of communities affected by the construction of 700 megawatts Songeru hydroelectric power project. The federal government has been advised to assemble professionals who will help in redirecting the economy of the country and save it from total collapse. This view was expressed by a cross-section of Nigerians who spoke in separate interviews with OSBC News against the backdrop of the report by the National Bureau of Statistics that the nation's inflation rate has increased by 19.64%. Oluwatu Biloba Odunuga has the details. The test released by the National Bureau of Statistics that Nigeria's headline inflation rate has increased to 19.64% on a year-on-year basis in July has continued to create fears among Nigerians who feel that the government has left the economy of the country unattended to for so long. The Chief Executive Officer of the National Bureau of Statistics, Prince Emil Adeniran, said the Consumer Price Index for July measures the average change over time in the prices of goods and services consumed by people for day-to-day living. This, which has been generating a lot of reactions from Nigerians with questions like when is Nigeria going to be out of poverty, with some hoping that the country will get better. Speaking on this development, two economists, including Dr. Yinka Andrews and Professor Olusegun Kehinde, maintained that the agencies of the government started with the responsibility of regulating the monetary and fiscal policies of the country have failed in their duties, thereby plunging Nigerians into huge economic crisis. They maintained that Nigeria is operating an import-driven economy, which has made it dependent upon other countries of the world to survive. Dr. Andrews and Professor Kehinde
called on the federal government to encourage production by making sure that basic amenities such as good road network, regular electricity supply, and adequate security are put in place to encourage foreign investors into the country. One major cause is the fact that we depended and we still depend on a monolithic economy, our income from our crude oil. What is wrong with us? I don't know. We have greatest abundance of resources. Quote unquote, the most blessed country in the whole world, not even US, is Nigeria. But our leaders, I don't know what's wrong. Our managers, the managers of our economy are sleeping. Let me reel out what we are missing. Water, light, that is power, food, house, education and health. There are 6 major items. If any country misses out in any of these things, that country is to your tent, O Israel. Multifaceted challenges that if we're not careful right now, people are going through hard times. People are migrating, not because they want to live go away from where they are originating from, but simply because things are more difficult. And they know, the Western world understands that when a problem arises in a country, especially in third world countries, they want to go to Europe, they want to go to America. So they know that it's going to pose security challenges for them too. So in advance, the Bretton Woods institutions are quickly making those comments so that people can pay particular attention. Also speaking with OSBC News on this development, Mrs. Oluwatobiba noted that the inflation rate in Nigeria has affected a lot of people, adding that the cost of living in Nigeria now is very high. Mrs. Bamigbowo, who added that the prices of goods, food products, and other services keep rising on a daily basis, maintained that it seems that the government and other stakeholders are not listening to the complaints of Nigerians. You get to the market, you can't even budget anything, saying, okay, I want to spend 10,000. You know, gone are those days when you have your list of, you're going to the market, I'll buy this. Why? You write the amount in front of it. You can no longer do that. And that's really not so good. You know, going to the market and you can't even say, okay, these are the list of things I'm coming home with. The respondent, however, called on the federal government and other stakeholders to re-strategize by seeking the services of professionals who will redirect the economy of the country. Oluwatobiloba Odunuga, reporting for OSBC News. The Nigerian Governors Forum has averred that the Minister of Justice and Attorney General of the Federation, Abubakar Malami's insistence on payment of $418 million to contractors is fraudulent, self-serving, and not in the public interest. The NGF chairman, Governor Kayode Fayemi of Ekiti State, gave the governor's position while reading the communique issued at the end of the meeting held at the State House, Abuja, where they deliberated on issues of national importance. Recall that Mr. Malame had, during the State House ministerial briefing organized by Presidential Communications team, alleged that the governors originally created the liability whose payment they had also indemnified. Governor Fayemi, who read the communique, said, governors extensively reviewed the purported attempts by the Attorney General of the Federation and the Minister of Finance to circumvent the law and a recent judgment of the Supreme Court to secure the approval of the Federal Legislative Council to effect illegal payment of a sum of $418 million to contractors who allegedly executed consultancy in respect of the Parade Club for refunds to state and local governments. Emirates Airlines has announced it will stop flying into Nigeria effective September 1 this year, having lost hope of getting its trapped $85 million of the over $600 million fund belonging to foreign carriers. In a statement issued by the airline and made available to journalists, the airline declared that it has tried every avenue to address the challenges in repatriating funds from Nigeria. With the decision to pull out of Nigeria, many other foreign carriers, according to information gathered, are gearing up to follow suit. Governor Rotimi Akeredolu of Ondo State has called on residents of the state to share and provide information with security agencies that can lead to the arrest of kidnappers and other criminals in the state. Akeredolu noted that exposing criminal elements within the state will help to check insecurity in the state and expose criminal-minded elements within communities in the state.
While speaking through the State Commissioner for Information and Orientation, Mrs. Bamidele Ademola Olateju, he promised to give a 50,000 naira reward to anyone who provides information leading to the arrest of kidnappers and other criminals in the state. According to her, the moves were aimed at encouraging citizens to give useful and timely information about criminal activities in any part of the state. And now to sports. Nigeria's under-20 women's national team, the Falconets, have beaten Canada 3-1 to emerge as Group C leader. They also secured 3 group stage victories for the first time in their participation in the FIFA Under-20 Women's World Cup. Having won their opening 2 games against France and South Korea by the odd goal, the Falconets knew a draw would be sufficient to end the group stage in first spot, irrespective of outcome of France versus South Korea, playing at the Estadio Alegjaro Moria Soto, Alejuana, the same venue they defeated South Korea 1-0 in their second game. The Falconets conceded their first goal in the competition as early as the second minute after an error by goalkeeper Ominio Yuno gifted Canadian Kaila Iliana Novak the opening goal. She made a mincemeat of a routine back pass from defender Jumake Alani. And coming from the foreign scene, a huge explosion has ripped through a crowded mosque in the Afghan capital, Kabul, killing 21 people. Reports say another 33 people were injured in the blast that occurred during evening prayers, with the mosque imam among the dead. It is unclear who was behind the attack a week after an Islamic State militant killed a pro-Taliban cleric in a suicide bomb blast in Kabul. The Taliban security forces have now sealed up the blast scene as witnesses describe hearing a powerful explosion which shattered windows in the nearby buildings. Stefano Sosa, the head of Medical Charity Emergency, which runs the city's main hospital, told reporters his group had already treated 35 people, including children. An eyewitness said the mosque was crowded, the bomb powerful, and another cleric seems to have been in the sight of Islamic State, the group which has emerged as the Taliban's most potent enemy. In the past month, 3 prominent religious leaders were targeted in Kabul, and there were assassinations in other cities. The Taliban celebrate their 1 year in power, a takeover which ended one chapter of a long bloody war but only ushered in yet another, as the Islamist group have long been split along ideological and religious lines, deepened by intense personal and political rivalries. And that ends the Midday News on OSBC TV. Please join us at 3 for State News. The bulletin was edited by Babatunde Bolatito. Good afternoon.
Ẹ̀ka sàn ìròyìn ọjọ́ kan rí ọ̀làmú àfòyín ọ̀làwùmí ọ̀làníyì lórúkọ mi. Àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tó pín iná ọba lábẹ́ àgbáríjọ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ náà àti ẹgbẹ́ àwọn lọ́gàálọ́gàá ní iléeṣẹ́ ọ̀hún lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ṣẹ́wọ́lẹ̀ ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé nítorí àríyànjiyàn kan tó wáyé láàrin wọn àtijọba àpapọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fi léde, mínísítà fọ́rọ̀ òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ dókítà Chris Ngige ló pe ìpàdé pàjáwìrì láàrin àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tó ń pín iná ọba àtijọba àpapọ̀ láti lè jíròrò lọ́nà àti yanjú àwọn ohun tó mú kí wọ́n gùn lé ìyanṣẹ́lódì náà lẹ́yìn tí wọ́n ti dá sóhun tí ó ń fa ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún nínú èyí tá a ti rí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan lórí òṣìṣẹ́ ọba ìjọba àpapọ̀ fún bó ṣe ṣe àṣemọ́ṣe nípa títọwọ́ bọ ìlànà àti àkókò tó yẹ kí wọ́n máa lò lẹ́nu iṣẹ́ àti bí wọ́n ṣe kọ̀ láti san àjẹmọ́nú àwọn òṣìṣẹ́ náà kan tán ti fẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tí wọ́n dìjọ tọwọ́ bọ̀ lọ́dún 2019 ló fa ìgbésẹ̀ náà nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lórí bí wọ́n ti ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì yìí lẹ́yìn ìpàdé tó wáyé. Olórí ẹgbẹ́ àpapọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tó ń pín iná ọba lórílẹ̀ Nàìjíríà Comrade Job Ajero ló nígbàgbọ́ pé ìjọba àpapọ̀ yóò ṣe níbàámu pẹ̀lú ohun tí wọ́n fẹ́nu kò lé lórí níbi ìpàdé tó wáyé ọ̀hún. Ó ṣàlàyé pé àjọ rẹ̀ yóò ní sùúrù fún ọ̀sẹ̀ méjì láti lè fún ìjọba láàyè láti lè mú àdéhùn rẹ̀ ṣe àìjẹ́bẹ̀ wọn yóò padà gùn lé ìyanṣẹ́lódì míì. Ẹ̀wẹ̀ ó lé ní bílíọ̀nù 3 náírà tí ìjọba pàdánù lẹ́nu wákàtí mélòó kan táwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tó ń pín iná ọba fi gùn lé ìyanṣẹ́lódì. Ẹ̀ka tó wà fún ètò ọrọ̀ ajé nínú àjọ náà ló sọ èyí di mímọ̀ pẹ̀lú àlàyé pé níṣe ni gbogbo nǹkan dúró darí yíká orílẹ̀-èdè yìí lásìkò tí orísun iná mọ̀nàmọ́ná dẹnu kọlẹ̀, èyí tó mú kí àkùdédé bá okòwò àwọn aráàlú tọ́pọ̀ ilégbèé sì wà nínú òkùnkùn bírímùbírímù. Èyí ló ní ó wáyé lákòókò tẹ́ àwọn aráàlú ń fojú winá ọwọ́n gógó epo dísù tí wọ́n ń tà ní ẹgbẹ̀rin náírà jálá kan látàrí èlé owó orí epo rọ̀bì tí ìjọba ń san èyí tó wọ tírílíọ̀nù 5 náírà báyìí. Bákan náà lẹ́ka náà tún ṣàlàyé pé owó tó tó 60 bílíọ̀nù náírà lórílẹ̀‐èdè yìí sábà máa ń rí lóṣù látara orísun iná mọ̀nàmọ́ná, ohun tó sì máa ń tó 250 bílíọ̀nù náírà lọ́dún. Ní báyìí mínísítà fọ́rọ̀ ohun àmúṣagbára lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Abubakar Aliyu ti wá fi ìdánilójú hàn pé gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá yẹ lòun yóò gbé láti lè yanjú aáwọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ náà. Ní báyìí tí iléeṣẹ́ rẹ̀ ti ṣetán láti ṣètò bí àìgbọ́ra ẹni yé náà yóò ṣe rògbòn ìgbàgbé. Mínísítà náà tún wá kéde pé ìjọba àpapọ̀ ti buwọ́ lu owó tó tó mílíọ̀nù 3 náírà láti fi tún agbègbè àwọn ìlú tíbi tí orísun náà ọba tó jẹ́ ti 700 megawatt hydroelectricity power project náà tó kalẹ̀ sí. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ti pàrọwà síjọba àpapọ̀ láti ṣe àmúlò àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ èyí tí ó ṣèrànwọ́ nídìí àti ṣe àgbéǹde ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí tó ti dẹnu kọlẹ̀. Èyí lè ro àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá ẹkùnrin iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ lórí àbájáde àti àjọ tó wà fákọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó gbé jáde pé bí nǹkan ṣe ń gbówó lórí lórílẹ̀-èdè yìí tún ti gbẹnu sókè sí i. Olúwatóbilọ́ba Odùnúgà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí. Tí àjọ tó ń rí sí àkọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbé jáde fi hàn pé owó orí ọjà tún ti gbẹnu sókè sí i pẹ̀lú ìdá 19 nínú 100 lóṣù tó kọjá, èyí tó sì mú ìbẹ̀rùbojo kó wà láàrin àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń kọminú lórí bí ìjọba ṣe fojúṣe rẹ̀ sílẹ̀ láti ṣe lórí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí látẹ̀yìnwá. Nínú ọ̀rọ̀ alámòjútó àjọ tó wà fọ́rọ̀ àkọọ́lẹ̀ tó ṣe kókó lórílẹ̀‐èdè yìí, ọmọọba Sẹ̀míù Adéníran ló ti sọ pé lójoojúmọ́ lówó orí ọjà ń gbẹnu sókè sí i, téyìí sì ti ń yọrí sí báwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí ṣe ń fojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wo ìṣesí ọ̀hún pẹ̀lú ìbéèrè pé ìgbà wo gan-an lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yóò bọ́ nínú iṣẹ́ àtòṣì táyípadà tó lóòrìn yóò sì dé bá ilẹ̀ yìí. Nígbà tó ń fèrò rẹ̀ hàn lórí èyí, méjì nínú àwọn onímọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé tí wọ́n bá kọ̀rọ̀ nílé iṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ níbi tá a ti rí ọ̀mọ̀wé Yínká Andrews àti ọ̀jọ̀gbọ́n Olúṣẹ́gun Kẹ́hìndé. Làwọn méjèèjì ti ṣàlàyé pé àjọ tó wà fún ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná lórílẹ̀‐èdè yìí ti kùnà lórí ojúṣe rẹ̀, èyí tó mú kórílẹ̀‐èdè yìí kó máa rámù nínú ìpèníjà ètò ọrọ̀ ajé. Wọ́n ṣàlàyé pé ìlànà torílẹ̀‐èdè yìí ń gbà lórí kíkó ọjà wọlé láti ilẹ̀ òkèrè àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì ń romi ròyẹ̀ fún lórí àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ òkèrè jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún ìpèníjà náà.
ọ̀jọ̀gbọ́n Kẹ́hìndé àti ọ̀mọ̀wé Andrews wá rọ ìjọba àpapọ̀ láti fa àwọn olókoòwò lábẹ́lé lójúmọ́ra kí wọ́n sì ṣe ìwúrí fún wọn. Bákan náà ni káwọn nǹkan amáyédẹrùn bíi ọ̀nà tó dùn rìn, ìpèsè iná ọba tó dúró re àti ètò ààbò tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ kó wà lórílẹ̀‐èdè yìí lọ́nà àti fi fa àwọn olókoòwò nílẹ̀ òkèrè lójúmọ́ra. ètò ẹ̀kọ́ àti ètò ìlera ṣẹ́rí ìlú tí ò bá ti mú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ lọ́kùnkúndùn ó ń tan rẹ̀ ni. In fact Ọlọ́run má jẹ́ ká rí ọ̀nà àlùbá kó bá wa. Oúnjẹ wọn ní tó ń jẹ́ bá ti kúrò nínú ìṣẹ́bùṣe ilẹ̀ tí Ọlọ́run tẹ̀ fi jíǹkì wá Nàìjíríà yìí èmi ń fi gbogbo ẹnu sọ mi ì tí ì rí ìlú náà nínú gbogbo àgbáyé tọ́lọ́run tó bless tó wa. wọ́n fi ń gún wa ní kẹ́sẹ́ ni pé ká lè mọ ohun tí ó ń dojúkọ wa gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, ká lè tètè mọ ohun tó yẹ ká ṣe, torí pé tí wọn ò bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí a rí pé a lè máa bá a ṣe ń ṣe lọ yìí a kàn máa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ torí pé ẹnìkan ò sọ fún wa, kò ń ṣe pàwọn gan ò mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ wọ́n tún fi gún wa ní kẹ́sẹ́ ni pé ká lè mọ̀ pé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́. Bákan náà nínú ọ̀rọ̀ arábìnrin Olúwatóbi Bámigbówó ló ti ṣàlàyé pé gbówó orí ọjà ṣe gbẹnu sókè tí ń ṣàkóbá fún ọ̀pọ̀ èèyàn tó sì jẹ́ pé àtijẹ àti múdíndógún dọdẹ fún ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Arábìnrin Bámigbówó ẹni tó fi kún pé lójoojúmọ́ lówó orí ọjà bíi nǹkan tẹnujẹ àtàwọn nǹkan àlòmíì gbẹnu sókè, èyí tó fi hàn pé ìjọba àtàwọn lájọ létò ọrọ̀ ajé ti kọ́ bẹ́ẹ̀lì. Bákan náà ni wọn ò sì kọbi ara sí àròyé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ àti nǹkan àlò. lè lọ sọ́jà kọ́kàn ẹ̀dẹ̀ balẹ̀ pé iye owó tí mo mú dání iye tó máa tó mi ra nǹkan lélẹ̀ kó kọ àwọn gbogbo ohun tó ti fẹ́ rà lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí nǹkan tó ń tà ní 300 naira tẹ́lẹ̀ ó ti máa di 500, nǹkan tó ń tà 400 máa ti di 800. wọ́n wá rọ ìjọba àpapọ̀ àtàwọn lájọ míì tọrọ ètò ọrọ̀ ajé kan gbọ̀ngbọ̀n pé kí wọ́n wọ́nà táyípadà tó lóyìn yóò fi dé bá ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kamil Abdulrahim fún iléeṣẹ́ OSBC. agbáríjọ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí ti sọ pé bí mínísítà fẹ́tọ̀ ìdájọ́ àti amòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí Abubakar Malami ṣe tẹnumọ́ sísan $250 mílíọ̀nù ó dín méjì fáwọn agbaṣẹ́ṣe jẹ́ ọ̀nà láti ṣe mọ̀kàrúrù àti ìmọ̀tara ẹni nìkan kì í sì ṣe nítorí àǹfààní àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Alága àgbáríjọ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí tó ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí ti wá sọ ìpinnu àwọn gómìnà lásìkò tó ń ka ohun tí àwọn gómìnà fẹnu kò sí lópin ìpàdé wọn tó wáyé nílẹ̀gbẹ́ ààrẹ l'Àbújá níbi tí wọ́n ti jíròrò lórí ọ̀rọ̀ tó kan orílẹ̀-èdè yìí gbọ̀ngbọ̀n. àwọn ọ̀nà tí kí ọ̀gbẹ́ni Malami sọ nínú ìpàdé oníròyìn tí ikọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ gbé kalẹ̀ fún gbogbo ẹ̀ka ìjọba ló ti fẹ̀sùn kan àwọn gómìnà pé àwọn ni eku ẹ̀dá tó dá yìí lẹ́ẹ̀tì ti lórí gbèsè torílẹ̀-èdè yìí jẹ. Gómìnà Fáyẹmí ẹni tó ka ìfẹnukò náà sọ pé àwọn gómìnà ti ṣe àgbéyẹ̀wò èròǹgbà amòfin àgbà pẹ̀lú mínísítà fẹ́tọ̀ ìṣúná fún bí wọ́n ṣe ń dọ́gbọ́n yí ọ̀rọ̀ náà mọ́ ilé ẹjọ́ tí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ pé kí wọ́n gba ìyọ̀ǹda ìgbìmọ̀ tó wà fẹ́tọ̀ òfin láti fẹsẹ̀ sísan $250 mílíọ̀nù múlẹ̀ fáwọn kọ̀ǹgílá tí wọ́n sọ pé wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ sísan owó Paris Club sáwọn ìjọba ìpínlẹ̀ àti tìbílẹ̀. Iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú Emirates ti kéde pé láti ọjọ́ 1 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí àwọn yóò mọ̀pin débà àti máa fò wá sórílẹ̀-èdè yìí nítorí bí iléeṣẹ́ náà ṣe pàdánù owó tó tó $45 nínú $1,600 tó jẹ́ owó iléeṣẹ́ lókèrè náà. Àtijáde tí iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú náà fi síta fáwọn oníròyìn ló ti kéde pé àwọn tí ń gbìyànjú láti wójútùú sí ọ̀kanòjọ̀kan ìpèníjà tí wọ́n ń kojú nípa ọ̀rọ̀ owó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àmọ́ síbẹ̀ ibi pẹlẹbẹ lọ́bẹ̀ wọn fi ń lélẹ̀. Èyí ló wá mú kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti kó àṣà wọn kúrò nílẹ̀ yìí àtàwọn orílẹ̀-èdè kan nílẹ̀ òkèèrè. Gẹ́gẹ́ bí ròyìn ṣe fi léde kì í ṣe orílẹ̀ Nàìjíríà nìkan lọ̀rọ̀ náà kàn àmọ́ tó tún kan àwọn orílẹ̀-èdè míì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo arákùnrin Rotimi Akeredolu ti ké sáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà pé kí wọ́n máa fi àwọn ìròyìn tó ṣe kókó tó àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò létí nípa àti fi kélé òfin mú àwọn ajínigbé àtàwọn ọ̀daràn tí wọ́n bá fura sí nípínlẹ̀ ọ̀hún. Gómìnà Akeredolu ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ yìí ni yóò ran àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tó wà nípínlẹ̀ Ondo lọ́wọ́ láti máa tú àṣírí àwọn ọ̀daràn náà tó wà ní gbogbo ìlú tí ń bẹ nípínlẹ̀ rẹ̀. Nígbà tó ń gbẹnu kọmíṣánná fétò ìròyìn arábìnrin Bámidélé Adémọ́lá Ọlátẹ́jú sọ̀rọ̀,
gómìnà Akérédolú ṣèlérí àti máa fún ẹnikẹ́ni tó bá ṣe àkójọ ìròyìn tó ṣe kókó tó lè ran àwọn aláàbò lọ́wọ́ nípa àwọn ọ̀daràn àbí àwọn ajínigbé ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà 50 náírà. Gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná náà ṣe wí, gómìnà ní ìgbésẹ̀ yóò sẹ̀yìn àti ṣe kóríyá fáwọn olùgbé àti àwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ondo tó bá lè fìròyìn tó ṣe kókó sọwọ́ nípa ọ̀kan òjọ̀kan iṣẹ́ táwọn onísùnmọ̀mí ṣe láwọn àyíká wọn. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí lóbìnrin tọ́jọ́ orí wọn ò tó ogún ọdún ìyún the Falconet tó ti fi àgbà àwọn ikọ̀ torílẹ̀-èdè Canada pẹ̀lú àmì ayò 3-0 láti bọ́ sí ipò aṣáájú nínú ìpín kẹta tí wọ́n wà. Bákan náà ni wọ́n tún wọ ẹ̀yán kẹ̀kẹ́ láti wà ní ipò kíní fún ìgbà àkọ́kọ́ nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ FIFA tó jẹ́ ti àwọn agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin tọ́jú orí wọn tó ogún ọdún tí wọ́n ti ń kópa látẹ̀yìnwá. Ṣáájú ni ikọ̀ náà ti kọ́kọ́ kọjá níbi ìdíje méjì àkọ́kọ́ tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbá pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fagbá àwọn ikọ̀ ti France àti ti South Korea. Nínú òkèèrè, ohun abúgbàmù tó dún ní mọ́ṣáláṣí táwọn èèyàn pé bíbà sí ní Kabul ti ṣe olúìlú Afghanistan ti rí èèyàn 21 lọ sọ́run àrèmábọ̀. Ìròyìn fi yé ni pé èèyàn 23 ó ní ó tún farapa níbi ohun abúgbàmù tó dún náà lásìkò tí àwọn èèyàn ọ̀hún lọ kírun tí ìmáàmù àgbà mọ́ṣáláṣí náà sì wà lára àwọn tó dágbére fáyé. Àwọn tó wà nídìí ìkọlù náà ni kò tí ì yé àwọn aláṣẹ pẹ̀lú bí kò ṣe tí ì ju ọ̀sẹ̀ kan lọ tí ikọ̀ ASUU dẹ́mi adarí ikọ̀ ọlọ́tẹ̀ Taliban légbodò ní Kabul. Ní báyìí àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ti gba gbogbo agbègbè tí àdó olóró náà ti bù nígbà táwọn tíṣẹ̀lẹ̀ náà ṣojú wọn sì ṣàlàyé bíi pé àtọ́jú fèrèsé làwọn ti gbọ́ pé àdó olóró náà ṣọṣẹ́. Adarí ẹ̀ka tó wà fún ìtọ́jú pàjáwìrì iléeṣẹ́ ètò ìlera tó wà lólùlù ilẹ̀ náà Tifano Caesar ti wá sọ fáwọn oníròyìn pé ó ti di èèyàn 45 tí wọ́n ti tọ́jú nínú èyí tá a ti rí àwọn òkú wẹ̀rẹ̀. tó èyí ló pe ìròyìn ọjọ́ kọrí wa fún títí àkókò yìí. Kamil Abdulrahim lólóòtú ní yóò tó di aago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà fún yín títí ìgbà náà ẹ̀yà ṣẹ́ o.